ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਹੂਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਯਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਫੌਜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਬੰਬਾਰੀ। प्रोजेक्ट होम की द्वारा बेघरे लोगों को घर देगी कैलिफोर्निया सरकार। गवर्नर गेविन न्यूज़म ने इस संबंधी दी जानकारी। शिकागो दे विच एक बंदूकधारी ने 3 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ उत्ते की गोलीबारी। 8 लोगों की मौत। बाद विच उसने अपने आप नूं भी मारी गोली। कैनेडा जाने वाले विदेशी विद्यार्थियों के लिए वड्डा झटका। कैनेडा सरकार ने स्टूडेंट्स वीजे दे विच कीती 35% की कटौती। ते हुण खबरां विस्तार दे नाल। अमरीका ते ब्रिटेन ने यमन के हूती बागियां उत्ते नवे हमले कीते ने। अमरीका ने कहा है कि हूतियां ने अपने हमले जारी रखने की सौं खाधी है ते उन्होंने साडे जहाज़ां नूं निशाना बनाया है। US UK के ताज़ा हमले यमन दे विच 8 हूती ठिकाणिਆਂ उत्ते कीते गए सन। ਇਹ ਹਮਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਟੀਕ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਸਮਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਹੂਤੀ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੂਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਬਹਿਰੀਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵੀ ਮਦਦ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲੇ ਸਿਰਫ ਹੂਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। We'll continue to do what we have to do to protect our troops and our facilities. We are certainly mindful of the danger, and in these attacks over the weekends, now a small number, but a number nonetheless of U.S. troops were being evaluated for traumatic brain injury. That's a wound, and we take that seriously. If you're in a scrap with somebody, and you can find a way to tie one or both of their hands behind their back, that's not de-escalating, or that's not escalating, that's de-escalating. That's taking ability away from the other party to inflict harm. And the strikes that we have conducted ashore in Yemen have degraded Houthi capabilities. As I've said earlier, it doesn't mean that they don't still have offensive capability available to them. Clearly they do, because they continue to use it. And as the President said, as long as they continue to make that choice, we have a choice too. We have a choice to keep defending our ships and our sailors and merchant traffic, and we have a choice when we have the information available to us to preempt their ability to conduct those attacks, and we'll continue to do that. It has really been designed to keep this conflict from escalating and widening, and that's gonna be our focus. Talking about the progress that they've made against Hamas leadership, we believe that going after leadership is a useful approach when you're dealing with a terrorist network. It worked for us with Al Qaeda. It worked for us with ISIS. I'll let them speak to their progress. We've been very careful not to armchair quarterback this thing and throw in place from the sideline. But they have made some progress against the network. They've made some progress against the network's ability to resource itself and the infrastructure, particularly underground infrastructure, that they continue to use. But as the Israelis have said themselves, that's going to be a fight that's going to take them some time. And as for the second part of that comment, I mean, look. ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਹੋਮਲੈਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗਵਰਨਰ ਗੈਵਿਨ ਨਿਊਜ਼ਮ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਮ ਕੀ ਦੁਆਰਾ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਨਿਊਜ਼ਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ $6.4 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੇਘਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਣ। ਨਿਊਜ਼ਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। This is a nation-leading effort. This is a best practice that is servicing other ideas and other strategies throughout the states, all across, rather, the United States. It came out of inspiration, perhaps a little desperation. Perhaps the two driving forces of life, inspiration, desperation, as Richard was saying during the crisis of COVID. And
we decided to take advantage of that moment, desperate as we were to address the conditions on the streets and sidewalks and to work through the anxieties of the moment, inspired by the opportunity with people working from home, not traveling, with a vacancy rate in hotels and motels throughout the state, to procure under the room key model in partnership with the federal government and the Biden administration to help reimburse to address that crisis and to cohort individuals and groups into units so they'd be protected during the pandemic. And ultimately, we were able to convert that construct to the home key model. $3.5 billion, $3.5 billion invested, a little over $3 billion that have been distributed, billions more in private sector, as well as other public sector agencies coming together, building capacity and partnerships. This is a perfect and prime example. $10 million catalyst investment from Home Key, tens of millions more that were patched together because of the ingenuity and entrepreneurial spirit of the folks that brought this project to life. We want to keep this going. Here's the challenge. That $3.5 billion, that money's running out. The Assemblywoman has been a champion. Thank you for all your hard work in this space. Recognizes the budgetary constraints, particularly that she and others will be facing this year as we balance our budget. But here is the opportunity. And here's why I am here with optimism. And that is, in March, you have a chance to do something about that. You have a chance to replicate success. ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਲੜਾਕੂ ਸਮੂਹ ਹਮਾਸ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 5ਵੀਂ ਵਾਰ ਹਮਾਸ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਵੀ ਹਮਾਸ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੈਟਵਰਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹ 5ਵੀਂ ਵਾਰ ਹਮਾਸ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮਾਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਧੂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। No, I don't think it's in any way, shape, or form connected to Gaza, but whenever you see things, see strikes in the region, given the tensions in the region, there is the risk for an increase in conflict, which is something that we're trying to avoid. So I can't speak to this individual action. I don't have independent information to verify that, but I can say that we continue to urge Israel to avoid damage to critical infrastructure. That would, of course, include universities, and to ensure the protection of humanitarian and medical sites. That has been something we have urged from the outset of this conflict. I will make the point that I always make, that it is very difficult. And again, I'm not talking about this particular site because I don't have information about this particular site, but it is always difficult when you see Hamas use those civilian sites to hide its fighters, to launch attacks on Israel, but it doesn't change the burden that Israel has to comply with international humanitarian law and avoid strikes, avoid military action against humanitarian infrastructure. Some steps to add civilian infrastructure to deconfliction sites. There are other things that we have urged them to do, that we want them to do better on. It is an ongoing conversation between our two governments, and something that the Secretary spoke directly with the leadership of Israel in his trip last week. But again, there is also this problem that Hamas does continue to hide in and under civilian infrastructure. So when you see a strike against any one piece of civilian infrastructure, to assess the validity of that strike, you have to know what it is that was there, and we don't always know that. At least I don't know that when I'm speaking from here. Yeah, and I suspect that a lot of the people writing about it don't know it either. It's very hard to know the facts on the ground. I will say that Israel faces very real security challenges, and it has the right to defend its people, and it has the right to carry out counterterrorism operations. Right. Those need to be carried out in coordination with, or in compliance with international humanitarian law. We do remain deeply concerned about maintaining stability in the West Bank, and we continue to urge Israel to take. ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 1867 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅਲਾਸਕਾ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਅਲਾਸਕਾ ਉੱਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ US ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਤਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 1867 ਦੇ ਵਿੱਚ
ਰੂਸ ਨੇ ਅਲਾਸਕਾ ਨੂੰ $7.2 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸੀ। ਅਲਾਸਕਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 50 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। We engage with partners regularly, including an important NATO ally like Turkey, but I'm just not going to get into the specifics of our communications deliberations around our sanctions measures. Alex, as you know, visa records are confidential, so I'm certainly not going to be able to speak to that, but I believe what you're referring to is a convening of the UN Security Council, and as you so note, the United States has a responsibility as the host country for the United Nations to allow and facilitate legitimate travel to the United Nations for legitimate business for ministers and members of government that may have business in front of the UN. Let me just understand that he signed something today that said the sale of Alaska is illegitimate. Right. Well, I think I speak for all of us in the U.S. government to say that certainly he is not getting it back. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਨੇ 3 ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ 8 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਦੀ ਪਹਿਚਾਣ 23 ਸਾਲਾ ਰੋਮੀਓ ਨੈਂਸ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਨੇ ਜੋਲੀਅਟ ਅਤੇ ਵਿਲ ਕਾਉਂਟੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ। ਹਮਲਾਵਰ 23 ਸਾਲਾ ਰੋਮੀਓ ਨੈਂਸ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਟਾਲੀਆ ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੈਂਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਪਰ ਹਮਲਾਵਰ ਨੈਂਸ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। When a shooting occurred in our jurisdiction at 5 Pheasant Run Lane in unincorporated Joliet Township, our officers responded to that to that area for a person found with blood coming out of his head, and upon deputies' arrival, they located a gunshot wound. He was transported from that area to a local area hospital where he succumbed to his injuries. The victim in our incident has been identified as Toyasai Bakar. That's Toyosi, first name, last name Bakar, Bakare. He's 28 years old. He is originally from Nigeria and has been living in the Will County area for the past 3 years. Early on in this investigation, we were able to identify a suspect vehicle to our homicide, which coincided with a earlier shooting that happened in Joliet approximately 10 minutes prior to our report. We were able to locate various information on our suspect and search the area for this suspect vehicle. All attempts to locate the suspect have been negative at this time, and the Will County Sheriff's Office is seeking the public help along with the Joliet Police Department in locating this suspect. At this time, at approximately 12 a.m. early today, our officers set up surveillance in this area in an attempt to locate the vehicle, which yielded negative results. At approximately 8:45, at approximately shortly before noon this morning, our officers then went to a residence, located blood outside of the residence, and made entry where they found 2 deceased individuals. And that's when we contacted the Joliet Police Department regarding this incident. ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 35% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ 35% ਤੱਕ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 3,64,000 ਦੀ ਹੱਦ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 2025 ਦੀ
ਹੱਦ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਅਤੇ PhD ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਹੱਦ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। International students are a valuable asset to this country. They are bright, young individuals that enrich our communities and bring significant social, cultural, and economic benefits. They deserve the best. They deserve world-class academic experiences that they sought out and hoped for. And Canada is renowned for that. Today, I am announcing 3 principal measures. 1, a temporary 2-year cap on new international student permits. It is the latest in a series of measures to improve program integrity and set international students up for the success in order to maintain a sustainable level of temporary residence in Canada as well. To ensure that there is no further growth in the number of international students in Canada for 2024, we are setting a national application intake cap for a period of 2 years. For 2024, the cap is expected to result in approximately 364,000 approved study permits, a decrease of 35% from 2023. In the spirit of fairness, we are also allocating the cap space by province based on population, such as that some provinces will see much more significant reductions. We'll continue to work closely with those provinces and territories to put these measures into place, as they will be responsible for determining how the cap is distributed between its designated learning institutions that they have jurisdiction over. I've had productive conversations, in particular with British Columbia and Ontario already, and we all recognize that more needs to be done to protect the integrity of our system while supporting international students. In addition, effective immediately, applicants must provide a provincial attestation with their study permit application. At the same time, the cap will not apply to students in graduate levels of studies, including master's and doctoral students. Those are the people we're looking for. Study permit applications at the elementary and secondary school levels will also be exempt. Deuxièmement, afin de mieux aligner le programme de permis de travail post-diplôme avec l'intégrité du système, ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੜਕੇ ਅਗਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਸੀ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਰਵਿਸ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸਟ ਮਾਊਂਟੇਨ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਰੇੜਕਾ ਕਿਸੇ ਕੰਡੇ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਰ ट्रांजिट सेवाओं उत्ते भी पवेगा। मुझे मॉर्निंग में पता लगा जब मैं जॉब से आ रहा था, तो मैं फिर 1 घंटा मैंने वेट किया मेट्रो स्टेशन पे, क्योंकि मैं 4:30 बजे फ्री हो गया था। फिर 5:30 बजे की ट्रेन थी, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रही है। मुश्किल है, 3 से 4 घंटे का ट्रैवल टाइम हो गया है, जो आधे घंटे का हुआ करता था, और अब तो मतलब ऐसा हो गया कि पहुंच भी पाए ना पहुंच पाए कुछ पता नहीं। ठप होकर रह गई हैं। We've worked very hard. We just went through over 20 hours of talks with Coast Mountain with the assistance of a mediator. And while we brought solutions and compromise, Coast Mountain Bus simply tried to bully us into accepting their proposals. There is a long-standing wage discrepancy that we're trying to fix. In TransLink, our members do the same work as other supervisors in TransLink, and yet they're paid less. We need to fix that wage discrepancy. The previous agreements with all other CMBC unions were around 13.5% over 3 years. The union this time around has been seeking, upwards of 20%. We would like the union to come back as well with reasonable expectations and get a deal and stop inconveniencing the hundreds of thousands of people that. This is disappointing and frustrating. This is unfair to our customers. We estimate that the ripple effect of the union's demands
on other future contracts to be in the order of $250 million. That is $250 million on top of a $4.6 billion deficit over 10 years. I just hope कि एक आधी बस तो चलती, so that we could have traveled. I've been out since 5:30 in the morning, and मैं पहले डाउनटाउन गया, डाउनटाउन से सरी आया, अब मुझे लैंगली जाना है और कहीं जाने का कोई रास्ता नहीं है. I have to go to 76 and King George, but I'm not going to go all the way up there walking. ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਆ ਨਾ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਟ ਅਗਰ ਟ੍ਰੇਨ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ. ਸੋ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲੇਬਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਪਰ ਹਾਲੇ 48 ਆਵਰਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ. ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆਉਣ. ਮੀਡੀਏਟਰ ਰੈਡੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਵਿੰਸ ਰੈਡੀ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰੈਡੀ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੈਗੇ ਆ. ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਤੇ ਆਗੂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਜਿੱਤਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਮਰਥਕ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਨਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੀ ਸੋਚ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆਗੂ ਪੀਅਰੇ ਪੋਲੀਵਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਲਿਬਰਲ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਿਬਰਲਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਜਿੱਤਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਐਨਡੀਪੀ ਵੋਟਰ ਲਿਬਰਲਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਉੱਤੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਹੂਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਯਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਫੌਜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਬੰਬਾਰੀ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਮਕੀ ਦੁਆਰਾ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇਵੇਗੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਰਕਾਰ। ਗਵਰਨਰ ਗੇਵਿਨ ਨਿਊਜ਼ਮ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਨੇ 3 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ। 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ 35% ਦੀ ਕਟੌਤੀ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।